Hi, good morning students. Today we are going to discuss about the topic of evaporation. So before going to explain the topic of evaporation, so when we observe in our day-to-day life examples, the water, placed on surface of the floor, maybe it disappears after a certain time, the small amounts of ponds or maybe lakes, during the summer they may be dried due to the process of evaporation. When we place the wet cloths, after a certain time the water present in the wet cloths maybe disappears. When we place the opened spirit bottle, the liquid inside of the spirit bottle maybe disappears after a certain time. So the reason behind all these phenomena is nothing but evaporation only. How it takes place and what is the phenomenon involving in the evaporation, how it takes place, we are going to explain with a simple activity. Let us imagine it is considered as a small amount of a beaker which containing spirit, maybe opened bottle. So the liquid inside of the bottle is nothing but a spirit. What are the properties of liquids? Generally liquids, the main property of liquid nothing but the liquid molecules are continuously moving randomly in a different directions. It contains a lot of molecules. Out of these all molecules I consider maybe a few. Just imagine I consider as the two molecules X and Y. So X and Y molecules are also continuously moving in a different directions. At any instant in time, it may be chance to collide with each other. సో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ నేను టూ మాలిక్యూల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాను ఎక్స్ అండ్ వై అన్నట్టు. ఇవి కూడా ర్యాండమ్గా మూవ్ అయ్యే సందర్భంలో ఎప్పుడో ఒకసారి మేబీ ఏమైంది కొలాయిడ్ ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొనే అవకాశం ఉంది. వెన్ దే కొలాయిడ్ ఈచ్ అదర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ కొలాయిడ్ ఈచ్ అదర్, ఎక్స్ అండ్ వై మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కొలాయిడ్ ఈచ్ అదర్. Generally from the basic concept, whenever the two molecules are collision to each other, what happen? Maybe they lose their energy. ఏవైనా రెండు పార్టికల్స్ లేదా మాలిక్యూల్స్ ఒకదానితో కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, అక్కడ వాటి నుంచి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఏ ఎనర్జీ? వాటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ లాస్ అయింది. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద ఎనర్జీ నెవర్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఏమాత్రం వేస్ట్ కాదు. ద ఎనర్జీ లాస్డ్ బై ద ఎక్స్ అండ్ వై మాలిక్యూల్స్ మే బీ గెయిన్డ్ బై the molecule may be Z. Just imagine X and Y collision జరగడం వల్ల లాస్ అయిన ఎనర్జీని పైన సర్ఫేస్లో ఉండే ఒక మాలిక్యూల్ Z అనే మాలిక్యూల్ గెయిన్ చేసింది అనుకుందాం. డ్యూ టు ద గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై ద మాలిక్యూల్ Z, ఇట్ మే బి ట్రై టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్. సో అలా పైకి ఎగిరి జెడ్ మాలిక్యూల్ అనేది మేబీ ఆ బీకర్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బీకర్. When the molecule Z is escaped from the container, it may does not return into the beaker. ఆ మాలిక్యూల్ బయటకు వెళ్ళిపోయిన మాలిక్యూల్ కంపల్సరీ మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రాదు అనుకుంటే ఏమవుతుంది, ద లిక్విడ్లో ఒక మాలిక్యూల్ డిసపియర్ అయింది. ఏది? జెడ్ అనే మాలిక్యూల్. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అన్నట్టు. సో ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద డీపర్ రీజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ దే collision to each other. They lose their energy. The energy lost by the inner molecules, gained by the surface molecules. They are ready to escape from the container. If the molecules are moves in the same direction of the beaker, means there is a chance to again the molecules falls inside of the beaker. ఇలా లోపల మాలిక్యూల్స్ కంటిన్యూస్గా కొలిజన్ జరుగుతుంటుంది. అవి లాస్ అయిన ఎనర్జీని సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని బయటకు వెళ్తుంటాయి. ఆ బయటికి వెళ్ళి ఎస్కేప్ అయ్యేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాలిక్యూల్ అలాగే పైకి ఎగిరింది అనుకో, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు అగైన్ ద మాలిక్యూల్ మేబీ ఫాల్ ఇన్ టు ద సేమ్ బీకర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మాలిక్యూల్ యొక్క సంఖ్య తగ్గదు, రిమైన్స్ సేమ్గానే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఎస్కేప్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్ మేబీ they moves in a different directions,
ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతే దే డస్ నాట్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద కంటైనర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, గ్రాడ్యువల్లీ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ మే బీ స్లోలీ రెడ్యూజెస్. అంటే ఇలా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్లో ఉండే లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ కొలిజన్ జరుగుతుంటాయి, ఇవి లాస్ అయిన ఎనర్జీని పైన ఉండే సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని అలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. అలా జరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతాయి, మాలిక్యూల్ సంఖ్య తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ లెవెల్ స్లోగా తగ్గిపోతుంది. అందుకనే ద స్పిరిట్ బాటిల్ ఉన్న లిక్విడ్ మొత్తం డిసపియర్, కనపడకుండా మాయమైపోయింది. ఓకే, ఇలా జరగడానికి ఏం జరిగింది, మొత్తానికి ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడున్న మాలిక్యూల్స్ మాత్రం మిస్ అవుతున్నాయి, సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ మిస్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఎక్కడ దాకా జరుగుతుంది, లోపల ఉండే లిక్విడ్ కంటిన్యూస్గా అయిపోయేదాకా. ఓకే, అలా జరిగే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఎవాపరేషన్. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన యాక్టివిటీని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏమని, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద డెఫినేషన్. ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఒక ప్రాసెస్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, ఏం జరుగుతున్నాయి, మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ ద surface of liquid continuously. Okay, continuously at any temperature is called evaporation. కాబట్టి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ కంటిన్యూస్లీ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన డెఫినేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే వెళ్ళిపోతున్నాయి, సర్ఫేస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే. ఓకే, దట్స్ వై ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ విచ్ ఫినామినన్, సర్ఫేస్ ఫినామినన్. సర్ఫేస్ ఫినామినన్, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ సర్ఫేస్ ఫినామినన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్, ఇంటర్నల్ మాలిక్యూల్స్ కంటిన్యూస్లీ దే కొలైడ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, కొలిజన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, దే లూజ్ దేర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఏంటి, మూవ్ అవుతున్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. మీన్స్ స్లోలీ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే లాస్ అవుతాయో, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏ రిలేషన్, వాట్ ఈస్ దట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గిపోవడం వల్ల లోపల ఉండే లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఏమవుతుంది, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ స్లోలీ డిక్రీజెస్. టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంటే లోపల ఉండే లిక్విడ్కు తగ్గిపోవడం వల్ల, ఓకే, ద లిక్విడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ మేబీ స్లోయింగ్ టు గోయింగ్ టు మినిమైజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ మినిమైజ్ కావడం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ ఏమవుతుంది, కూల్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ డాష్ ప్రాసెస్, కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ జరగడం వల్ల లోపల ఉండే లిక్విడ్ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ లాస్ అయిపోతుంది. ఎలా లాస్ అవుతుంది, లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్లోగా తగ్గిపోవడం వల్ల టెంపరేచర్ లాస్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ లాస్ అయితే ఏమవుతుంది, కూల్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్. దీస్ టూ బిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Evaporation is a dash process, cooling process. Evaporation is a dash phenomenon, surface phenomenon. Okay, what is the relation between the average kinetic energy and temperature? Average kinetic energy is always directly proportional to temperature. Okay, so ఇదే డెఫినేషన్ ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. ఏంటి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏదిగా మారుతుంది, ఇక్కడ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాస్గా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు డెఫినేషన్ ఇంకో విధంగా, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ changing of gas liquid phase into gaseous phase, liquid phase into gaseous phase, liquid phase to gaseous phase, liquid phase నుంచి gaseous phase గా. ఓకే, the process of changing of liquid phase to gaseous phase at any temperature is called evaporation. ఈ విధంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఎవాపరేషన్ డెఫినేషన్ రెండు విధాలుగా మనం ఇది చెప్తాం. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎనీ లిక్విడ్ కంటిన్యూస్లీ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ అనేది ఏ టెంపరేచర్ వద్దైనా జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఏ బల్క్ ఫినామినన్. ఇది చాలా ఎక్కువ మోతాదులో జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి,
ఓషన్లో నుంచి మనకి ఏమవుతాయి, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఓషన్ సర్ఫేస్లో ఉండే వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి అవి క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓషన్స్ అనేవి చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి అట్ ఏ టైమే చాలా ఎక్కువ మోతాదులో వాటర్ అనేది గ్యాస్గా మారే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ఇస్ బల్క్ ఫినామినన్. బల్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చాలా పెద్ద మోతాదులో ఎక్కువ జరిగాయి. అందుకని లేక్స్ కానీ రివర్స్ కానీ మనకు చాలా డ్రై అయిపోతుంటాయి. ఏ ప్రాసెస్ వల్ల? ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మాత్రమే. ఓకే, ఎవాపరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే లుక్ ఒక లిక్విడ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, వాటర్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కంటే లోపల ఇంటర్నల్గా ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడైతే కొలిజన్ జరుగుతాయో, ఓకే, డ్యూ టు ద కొలిజన్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నల్ మాలిక్యూల్స్ దే లాస్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అవి కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతాయి. ద ఎనర్జీ లాస్డ్ బై ద మాలిక్యూల్స్ గెయిన్డ్ బై, ఎవరు గెయిన్ చేస్తారు? సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్. ఆఫ్టర్ గెయినింగ్ ద ఎనర్జీ బై ద సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ దే రెడీ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్. అలా ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకున్న మాలిక్యూల్స్ కంటైనర్లో నుంచి ఎస్కేప్ అవుతాయి కంటిన్యూస్గా. డ్యూరింగ్ ద ఎస్కేపింగ్ ప్రాసెస్, ఓకే, ఇఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ మూవ్స్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బీకర్ ఇలా పైకి వెళ్తే కనుక, ఓకే, డ్యూ టు ద gravitational force or pull, again it may be falls into the beaker. If the escaped molecules are maybe due to the external air pressure, they may be, okay, if they falls outside of the container, they did not return back into the container. Due to this process, slowly the number of molecules in the container may be decreases. So this phenomenon, this we may observe that the quantity of level of the liquid may be reducing. దాన్ని మనం లోపల లిక్విడ్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది? లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాసెస్గా మారుతున్నాయి. ఏ టెంపరేచర్ వద్దనో జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ డ్యూ టు ద రెడ్యూసింగ్ ఆర్ మినిమైజింగ్ ఆఫ్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, లూజింగ్ ఆఫ్ దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, slowly the temperature of the liquid inside of the beaker may be reduces. So due to this reason, okay, the liquid inside of the container may be becomes cool. So this is that evaporation. Explain the evaporation with a activity అంటాడు. అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మెకానిజంని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, డెఫినేషన్ మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ టు గ్యాసెస్ ఫేజ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ evaporation, or the process of escaping of molecules from any surface of the liquid continuously at any temperature is called evaporation. Very very important. Evaporation is a dash phenomenon, surface phenomenon. Evaporation is a dash process, cooling process. It is the reason, okay, the water present in the clay pot appears to cool. మామూలు మనం కడవ అంటాం, కుండ అంటాం. కుండలో ఉండే వాటర్ చల్లగా కావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఎవాపరేషన్. ఓకే, ఆ కుండలో కూడా మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ కుండ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్లో, ఓకే, ఇలా కుండ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్లో మీరు చాలా సన్న హోల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ హోల్స్లో నుంచి లోపల ఉండే వాటర్ ఎవాపరేషన్ జరగడం వల్ల, ఓకే, లోపల ఉండే మాలిక్యూల్స్ కంటిన్యూస్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంటాయి కొలిజన్ వల్ల. ఓకే, ఆ ఎనర్జీ, ఓకే, గెయిన్డ్ బై ద ఈ వాల్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఆ స్మాల్ హోల్స్లో నుంచి లిక్విడ్ అనేది ఎవాపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటే లోపల ఉండే కంటిన్యూస్గా మాలిక్యూల్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? లోపల ఉండే వాటర్ కొన్ని గంటల తర్వాత ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ లాస్ అయ్యి ఏమవుతుంది? ద వాటర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మే బి అపేరింగ్ టు కూల్. అందుకని కడవలో నీరు చల్లగా ఉంటుంది. ఇది కూడా 2 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లే పార్ట్ అపియర్స్ టు కూల్? ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. ఆర్ వై డు పిగ్స్ రోల్ అరౌండ్ ద మడ్? ఓకే, పందులు అనేది బురదలు ఎక్కువగా పొరులుతుంటాయి. దానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఎవాపరేషన్. ఓకే, సో అవి పందులు బురదలో పొరలడం వల్ల బురద అనేది సర్ఫేస్ ఆఫ్ బాడీ మీద ఒక లేయర్గా ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, దాంట్లో నుంచి చల్లగా ఎవాపరేషన్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల తన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని స్లోగా తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. అది కూడా, ఓకే, డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. 1 మార్క్ అడిగారు. ద పిగ్స్ రోల్ అరౌండ్ ద మడ్ డ్యూ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ మీన్స్ ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, డాగ్స్ ఆర్ ప్యాంటింగ్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్. ప్యాంటింగ్. ఓకే, కుక్కలు మామూలుగా మనం చూస్తున్న జనరల్గా నాలుగును బయట పెట్టి గసపోస్తూ ఉంటాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే దట్ కూడా టాపిక్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. ఇది మీకు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ పర్స్లో కూడా ఉంటుంది.
వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద ప్యాంటింగ్ ఆఫ్ డాగ్స్ ప్యాంటింగ్ అంటే నాలుగును బయట పెట్టి గసపోస్తూ ఉంటాయి. మిగిలిన యానిమల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డాగ్స్కి ఏంటి సలైవరీ గ్లాండ్స్ అనేవి బాడీ మొత్తం ఉండకుండా ఓన్లీ టంగ్ ఆఫ్ వాటి నాలుగు మీద మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ నాలుగును అలా బయట పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ నాలుగు మీద ఉండే లాలాజలం సలైవ అనేది ఎవాపరేషన్ జరిగి ఏమవుతుంది కూల్గా ఫామ్ అవుతుంది మిగిలిన సలైవ. అప్పుడు చల్లని ఎయిర్ ఆ టంగ్ అంటే నాలుగు మీద నుంచి అలా పాస్ అయ్యి ఆ డాగ్ యొక్క బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది. అలా కూల్ ఎయిర్ బాడీ లోపలికి పాస్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది తన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గించుకుంటుంది. అలా తగ్గించుకోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. కాబట్టి దీని మీద 3 క్వశ్చన్స్ ఇది ఉంది ఆల్రెడీ 2 మార్క్స్ లేదా 4 మార్క్స్ కడతారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సలైవరీ గ్లాండ్స్ మొత్తం బాడీ అంతా మనకైతే పర్సన్స్కి కంప్లీట్గా బాడీ అంతా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా ఎవాపరేట్ అయిపోయి స్వెట్ ఫామ్ అయ్యి మన బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గించుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. దాని కంప్లీట్ బాడీ అంతా సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది నాలుగు మీద మాత్రమే ఉండడం వల్ల నాలుగు నెలల బయట పెడితే నాలుగు మీద ఉండే సలైవ అనేది ఏమవుతుంది బయట ఉండే టెంపరేచర్ లేకపోతే ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుంది ఎవాపరేషన్ జరిగి కూల్ due to the process of evaporation on the surface of the tongue some amount of cool air is passed over through the tongue into a body of dog. Due to this cool air the temperature of the body of dog is slowly reduces. That's why dogs are continuously panting during the summer to slow down their internal temperature of the body by the process of evaporation. Very important. This is the topic. సో లోపల ఏం జరుగుతుందంటే మెకానిజం జరుగుతుంది. లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ కంటిన్యూస్గా కొలిజన్ జరగడం వల్ల అవి లాస్ అయిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గెయిన్ చేసుకోవడం వల్ల అవి కంటైనర్లోంచి ఎస్కేప్ ఆ పై ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటామంటే ఎవాపరేషన్ అనేది ఎలాంటి చాలా బల్క్గా చాలా ఒకటేసారి ఎక్కువ మోతాదులో జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ నదులు ఎండిపోవడానికి కానీ లేక్స్ కానీ చిన్న కుంటలు డ్రై అయిపోవడానికి కానీ తడి బట్టలు ఆరిపోవడానికి పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ మనం ఓపెన్ చేయగానే పర్ఫ్యూమ్ మొత్తం అయిపోవడానికి అంటే మీకు డిసప్పియర్. పెట్రోల్ మనం ఎప్పుడైనా బయట పెట్టేస్తే అది పెట్రోల్ లేకుండా కంటైనర్ ఉండే పెట్రోల్ లేకుండా అయిపోవడానికి కారణం అన్నీ ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. Now we are going to this evaporation maybe depends on which factors. ఈ evaporation ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ which shows the influence on the evaporation మీద ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. The first one is definitely surface area show the some effect on the evaporation. Second one anything but wind speed ఇది కూడా ఎవాపరేషన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మంచి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఎనీథింగ్ బట్ temperature also, and the next one anything but humidity. These are the 4 factors which shows the influence on the evaporation మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఈ 4. సో ఈచ్ వన్ we are going to explain with a small example. Surface area. Surface area అనేది evaporation is depends on surface area. How do you prove that evaporation is depends on surface area? Let us imagine just we take the small amount of spirit, 5 ml of spirit on 1 cup, and same amount of spirit takes in the a dry test tube. 5 ml of spirit నేను ఒక లార్జ్ బౌల్లోను స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లోను తీసుకున్నాను. The quantity of liquid may be both are same 5 ml only. When we place these 2 devices in the outside or maybe any in the air presence, after few time when we observe that where the amount of spirit may be high, కొంత సమయం తర్వాత చూస్తే ఎక్కడ ఇంకా స్పిరిట్ ఎక్కువ మిగిలి ఉంటుందంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. జనరల్గా నాకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి. ఏరియా ఇంత ఏరియాలో జరగచ్చు. ఈడుండే మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇక్కడ ఉండే మాలిక్యూల్స్ లోపల ఉండే మాలిక్యూల్ కొల్లేజ్ జరుగుతుంది, ఈడుండే మాలిక్యూల్ ఇలా ఒకటేసారి ఏమవుతుంది ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ కంటైనర్ నుంచి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ
సర్ఫేస్ చాలా తక్కువ ఏరియా ఉంది, ఇక్కడ మేబీ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, ఎస్కేప్ అయ్యేగా. ఓకే, ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, దీంట్లో లిక్విడ్ బాగా తగ్గిపోయింది, ఎవాపరేషన్ ఫాస్ట్ కదా. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఛాన్స్ ఎలా ఉంది, తక్కువగా ఉంది. దట్స్ వై కొన్ని మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఎస్కేప్ అయ్యి ఏమవుతుంది, కొంత లిక్విడ్ మాత్రమే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, ఇంకా లిక్విడ్ అలాగే మిగిలి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడ లిక్విడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. అంటే ఇక్కడ ఏమని అర్థం, ఎవాపరేషన్ తక్కువగా జరిగింది. ఎందుకు తక్కువగా జరిగింది, డ్యూ టు ద లీస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇక్కడ వై ఎవాపరేషన్ ఈజ్ మోర్, డ్యూ టు ద మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. కాబట్టి హౌ ద ఎవాపరేషన్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియాతో ఎవాపరేషన్ ఎలాంటి రిలేషన్ కలిగి ఉంది, డైరెక్ట్లీ. అంటే ఏమని అర్థం, if the surface area is more means evaporation takes place more, if the surface area is less means evaporation takes place very least. Due to the more surface area of this beaker, okay, the amount of liquid in the beaker maybe disappears more when comparing to test tube. The evaporation takes place in the test tube is somewhat less when comparing to beaker. Why? Because due to its least surface area, the maximum chance to escape the molecules from the test tube is very less when comparing to beaker. That's why evaporation takes place more in the case of beaker. Where the surface area is more, there the evaporation is more. Kabatti surface area is definitely, evaporation is must be depends on surface area. The second factor is nothing but evaporation is depends on wind speed. How explain this example? Let us take same 5 ml of spirit in a maybe saucer or maybe saucer cup, saucer. Okay, 5 ml. Place this saucer which containing 5 ml of spirit, okay, in the absence of electric fan. Electric fan lane place lo ఒకసారి పెట్టాను. ఓకే, అండ్ నోట్ డౌన్ ద టైం. 5 minutes తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎంత మిగిలిందో అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఓకే, వెన్ వీ ప్లేస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాసర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ 5 minutes ద లెవెల్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ వెరీ లీస్ట్. ఫ్యాన్ ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు ఏమైంది, లోపల లిక్విడ్ ఎక్కువ ఎవాపరేట్ అయిపోయింది, ఫ్యాన్ లేని చోట తక్కువ మాత్రం ఎవాపరేట్ అయింది. అంటే ఏమని అర్థం, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ వాట్ హ్యాపెన్, విండ్ స్పీడ్ ఈజ్ మోర్. విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎవాపరేషన్లో నుంచి పైకి వచ్చే మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంది, ఫ్యాన్ పైన ఉండే ఎక్స్టర్నల్ ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇలా పైకి ఎగిరే మాలిక్యూల్ వెంటనే మళ్ళీ బీకర్లో పడకుండా ఏమవుతుంది, వెంటనే పక్కకు పుష్ లేదా అంటే ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కంటైనర్కు ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడ, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ వెన్ కంపేరింగ్ టు ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్. అదే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్లో ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అది కూడా ఎస్కేపింగ్ జరుగుతుంటుంది, కానీ ఎస్కేప్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ మేబీ బయట విండ్ స్పీడ్ లేకపోవడం వల్ల అలా పైకి ఎగిరి డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ మళ్ళీ లోపలికే పడి ఉంటుంది. లోపలికే పడితే ఏమవుతుంది, కంటైనర్ ఉండే లిక్విడ్ మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సేమ్గా ఉంటాయి. అదే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్లో అయితే అలా పైకి ఎగరగానే మాలిక్యూల్ ఒక విండ్ స్పీడ్ వచ్చి ఏమవుతుంది, ఆ మాలిక్యూల్ని ఇలా పుష్ చేసి బయటికి పడిపోయేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ మే బి మోర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ విండ్ స్పీడ్. అంటే విండ్ స్పీడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే ఎవాపరేషన్ అక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది. అంటే ఏమని అర్థం, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ విండ్ స్పీడ్. హౌ ఇట్ ఈజ్, డైరెక్ట్లీ విండ్ స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ విండ్ స్పీడ్తో కూడా ఎలా ఉంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎనీథింగ్ బట్ టెంపరేచర్. ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, వేర్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ మోర్, ఓకే, దట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ మే బి మోర్. ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేది టెంపరేచర్, హై టెంపరేచర్ వల్ల అబ్జర్వ్ అయిపోయి ఓకే ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. హౌ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ఓన్లీ. అంటే మీ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. వేర్ ద temperature is less, evaporation is also less, means it is also directly relation. Last one anything but humidity. It is very important. What is meant by humidity? The amount of water vapor present in the atmosphere is called humidity. The amount of water vapor present in the atmosphere, okay, is called humidity. మన చుట్టూ ఉండే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే వాటర్ వేపర్ మనం ఏమంటామంటే హ్యూమిడిటీ అంటాం. ఓకే, హ్యూమిడిటీ
తో ఎవాపరేషన్ ఎలా డిపెండ్ అయిందో కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us take just 5 ml of spirit or maybe something whatever liquid or perfume into a container, conduct the experiment on more humid day. ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ మోర్ హ్యూమిడ్ డే చేసాం అండ్ కండక్ట్ ద వన్ మోర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆన్ లెస్ హ్యూమిడ్ డే. ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఉన్న రోజు 5 ml ఆఫ్ స్పిరిట్ని పెట్టేసి 1 hour, ఓకే, ఆ 1 hour తర్వాత ఎంత లిక్విడ్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. లెస్ హ్యూమిడిటీ ఉన్న రోజు సేమ్ 5 ml తీసుకొని ఓకే 1 hour తర్వాత ఎంత లిక్విడ్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. డెఫినెట్లీ వీ మే అబ్జర్వ్ దట్ okay the evaporation is more in the case of less humid day when comparing to more humid day. ఎక్కువ ఎవాపరేషన్ ఎప్పుడు జరిగిందని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే లెస్ హ్యూమిడ్ డే ఉన్న రోజే ఓకే లోపల లిక్విడ్ ఎక్కువ ఎవాపరేట్ అయిపోయింటుంది, అంటే ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా జరిగి ఉంటుంది. దానికి రీజన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మోర్ హ్యూమిడ్ డే రోజు చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఓకే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే వాటర్ వేపర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకా అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ని లిక్విడ్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని ఏమవుతుంది, లోపల ఉండే లిక్విడ్ ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ జరగకుండా తక్కువగా మాత్రమే జరిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ లెస్ హ్యూమిడ్ డే రోజు అయితే సరౌండింగ్లో ఉండే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ లోపల ఉండే లిక్విడ్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా జరిగి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమని అర్థం, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఎవాపరేషన్ ఎలా ఉంది, మోర్ హ్యూమిడ్ ఎవాపరేషన్ ఎలా జరిగింది, తక్కువగా, అంటే రివర్స్ రిలేషన్. కాబట్టి ఏమవుతుంది 1 by evaporation రాస్తున్నాం. అంటే ఏమని అర్థం, evaporation is inversely proportional to humidity. Okay, where the humidity is more, evaporation is less. Where the humidity is less, evaporation is more. ఈ ఒక్కదాంతోనే ఇండైరెక్ట్లీ, ద రిమైనింగ్ 3 factorsతో డైరెక్ట్లీ. Evaporation is depends on surface area directly. If the surface area increases means evaporation is increases. అందుకనే the coffee placed on surface of the saucer okay takes more evaporation than the amount of coffee in a cup. కప్లో ఉండే కాఫీ కంటే సాసర్లో పోసిన కాఫీ ఎక్కువ ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకు? సాసర్కి ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే కప్తో. ఇది బిట్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి మీరు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో ఎవాపరేషన్ అక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుంది. విండ్ స్పీడ్, వేర్ ద విండ్ స్పీడ్ ఇస్ మోర్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ మోర్. విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువైతే ఎవాపరేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ కింద ఏదైనా ఒక లిక్విడ్ పెడితే తొందరగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఫ్యాన్ లేకుండా నార్మల్ కండిషన్స్లో పెడితే తక్కువ ఎవాపరేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి విండ్ స్పీడ్ పెరిగితే ఎవాపరేషన్ పెరుగుతుంది. ఇది కూడా డైరెక్ట్లీ. ఇంకా టెంపరేచర్తో కూడా సేమ్, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అందుకనే సమ్మర్లో ఎక్కువ లేక్స్ అవి డ్రై అయిపోతుంటాయి, ఎందుకంటే సమ్మర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఓకే, హ్యూమిడిటీతో మాత్రం ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది? ఇన్వర్స్లీ. Humidity means what? The amount of water vapor present in the atmosphere is called humidity. So these are the 4 factors which shows the influence on evaporation. Very important question for 4 marks. దీంట్లో 2 4 marks క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది? వాట్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఏ యాక్టివిటీ. ఇది ఒకటి. ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి, ఒక యాక్టివిటీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, దానికి మనం చెప్పామే ఏది, స్పిరిట్ బీకర్ తీసుకొని ఓకే ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ షోస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద ఎవాపరేషన్. ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎవాపరేషన్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయింది, ఒక్కో దానికి నీట్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మీరు టెంపరేచర్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ రాయండి, ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అని. ఈ మూడింటికి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సర్ఫేస్ ఏరియాతో సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. విండ్ స్పీడ్తో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హ్యూమిడిటీతో ఏం చేస్తున్నాం? టేక్ 5 ml perfume or something whatever it is liquid into a container. Okay, conduct the experiment on more humid day once and less humid day once. more humidity రోజు ఒకసారి, less humidity రోజు ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అబ్జర్వ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ on more humid day and less humid day. The level of the liquid is more in the case of more humid day. If the level of liquid is more means evaporation may be less. Okay, లిక్విడ్ ఇంకా ఎక్కువ మిగిలిందంటే ఏమైనా ఎవాపరేషన్ తక్కువగా జరిగింది. కాబట్టి హ్యూమిడిటీ షోస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎవాపరేషన్. హౌ ఇట్ ఈస్? ఇన్వర్స్లీ. ఇఫ్ ద హ్యూమిడిటీ ఈజ్ మోర్, ద ఛాన్స్ టు ఎవాపరేషన్ ఈజ్ లెస్. ఇఫ్ ద హ్యూమిడిటీ ఈజ్ లెస్, ద ఛాన్స్ ఫర్ ద ఎవాపరేషన్ ఈజ్ మోర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎవాపరేషన్? ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి?
the process of changing of liquid phase into gaseous phase at any temperature is called evaporation. లిక్విడ్ గ్యాస్గా మారే ప్రక్రియ ఎలాంటి టెంపరేచర్లో, ఏ టెంపరేచర్ వద్దైనా, ఓకే, ఏ టెంపరేచర్ వద్దైనా జరుగుతుంది ఎవాపరేషన్ అనేది. ఓకే, ఎవాపరేషన్ ఇది ఒక బల్క్ ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఎవాపరేషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఎవాపరేషన్ జరగడం వల్ల లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూసెస్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ ఎక్కడ మాత్రమే జరుగుతుంది, కంటైనర్లో సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే. కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ఈజ్ అ డాష్ ఫినామినన్, సర్ఫేస్ ఫినామినన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, evaporation is depends on how many factors? 4 factors. Which are those? Surface area, wind speed, temperature and humidity. So this is the topic of evaporation, very important. ఎవాపరేషన్కు బాయిలింగ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ అని ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. బాయిలింగ్ చెప్పిన తర్వాత మనం డిఫరెన్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, అది 4 మార్క్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఎవాపరేషన్ కూడా తెలిసింది కాబట్టి దీని మీద మనం 4 పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయగలము. అలాగే బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ తెలిసి దాని మీద ఒక 4 పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయగలిగితే అవి డిఫరెన్స్గా మారుతాయి. ఈ ఎవాపరేషన్ టాపిక్లోనే 4 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఏ నీట్ యాక్టివిటీ, అంటే యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎవాపరేషన్ గురించి మాత్రమే. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, వాట్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ షోస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఎవాపరేషన్, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవాపరేషన్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి. ఇంకొకటి 1 మార్క్ది, వాట్ ఈజ్ హ్యూమిడిటీ, ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ. 2 మార్క్స్ బిట్స్ ఉన్నాయి, 4-5 బిట్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ డాష్ ప్రాసెస్, కూలింగ్ ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ డాష్ ఫినామినన్, సర్ఫేస్ ఫినామినన్. ఓకే, why the liquid present in the container may be reduces its temperature during the evaporation అని కూడా 1 మార్క్ అడగచ్చు. ఓకే, ఎవాపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు లోపల ఉండే లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎందుకు తగ్గుతుంది, ఏం రాయాలి ఆన్సర్, డ్యూ టు ద కంటిన్యూస్ కొలిజన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్. ఓకే, దే లూజ్ దైర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ద రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఓకే, టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు, టెంపరేచర్కు కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మీద రిలేషన్ తెలుసు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతే టెంపరేచర్ కూడా తగ్గుతుంది. లోపల మాలిక్యూల్స్ కంటిన్యూస్గా కొలిజన్ జరగడం వల్ల వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీని లాస్ అయ్యి టెంపరేచర్ని లాస్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై ద లిక్విడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ మే బీ బికమ్స్ కూల్. ఇంకో 2 మార్క్స్ ఏంది, why dogs are panting during the summer, 4 marks question. Okay, why do pigs roll around the mud during the summer. Okay, ఎందుకు పనులు బురదలో పడతాయంటే డ్యూ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టు స్లో డౌన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ బాడీ. ఓకే, వాటి బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని తగ్గించుకోవడం కోసం. ఓకే, డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ దే రోల్ అరౌండ్ ద మడ్, అది 1 మార్క్ కోసం. వై ద వాటర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లే పాట్, ఏంటి, మట్టి కుండలో ఉన్న నీరు చల్లగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి, ఎవాపరేషన్ ఓన్లీ. వెట్ క్లాస్ డ్రై కావడానికి కారణం ఎవాపరేషన్. ఓకే, సాసర్ అండ్ కప్తో కంపారిజన్ సాసర్లో ఎవాపరేషన్ ఎందుకు ఎక్కువగా జరుగుతుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. ఇలాంటివి దీంట్లోనే 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు టాపిక్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్లీ ఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద. ఓకే, బైహార్ట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎలాంటిది ఇచ్చినా కూడా మీరు రాయగలరు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. దీని తర్వాత దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ కండెన్సేషన్, బాయిలింగ్, మెల్టింగ్ అనే 3 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ మే డిస్కస్ అబౌట్ దట్ కండెన్సేషన్, క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది దీనికి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ ఇంటూ గ్యాసెస్ ఫేజ్. మేబీ ఆపోజిట్ అన్నా కాబట్టి కండెన్సేషన్ ఏం జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఇంటూ లిక్విడ్ ఫేజ్. అది ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ మే డిస్కస్. థ్యాంక్ యూ.